Okay. Hello, everyone. Okay. Day 6. Let's start with audit. After 4 days of leave, we'll be continuing with our 100 days classes. Okay. Let's start the classes. Um, Today's topic is Essay 260, Essay 265, and Essay 299. Okay. In case of Essay 260, communication with those charged with the governance. In case of Essay 265, we have to communicate with TCWG and also to the management. In case of SA 299, SA 299 is a joint audit. In case of joint audit, what is the responsibilities of the each joint auditors in case of one or more audit firm conducting the audit of one entity? Okay. Okay, let's start with SA 260. SA 260, communication with those charged with the governance. In case of any matter, okay, நம்ம இப்போ வந்து ஆடிட்டரா வந்து அப்பாயிண்ட் ஆயிட்டோம். ஓகேவா? ஒரு ஃபர்முக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஆடிட்டரா நம்மளை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம யார்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் மோஸ்டா? எனி டிஃபிகல்டிஸ் ஆர் எனி வீக்னஸஸ் இன் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிசஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாருக்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும்? அண்ட் வாட் இஸ் த ஆடிட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் வித் தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ்? வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த those charged with governance, how the auditor should communicate to the management, அதெல்லாம் பத்தி தான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும். ஓகே, வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆடிட்டர்? ஆடிட்டரோட அப்ஜெக்டிவ்னா எனி மேட்டர் or okay significant matters identify பண்ணிருந்தா it has to be communicated with those charged with governance. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும், யார்கிட்ட பண்ணணுங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் communication with those charged with the governance. We have who is the those charged with the governance. Who are all those charged with the governance? Those charged with the governance refers to a person or an organization responsible for overseeing the strategic direction of the entity and ensuring accountability, including financial reporting process. Those charged with the governance oversee the financial reporting process of the entity, that is oversee the preparation and presentation of financial statement of the entity. Okay, what is the objective of the auditor? He has to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. Okay, the financial statement has to be should not be materially misstated. So who is overseeing the preparation and presentation of financial statement? Those charged with the governance. So we have to communicate with them whether any matter that affect the financial statement or any material misstatements identified by the auditor should be communicated with those charged with the governance. That is person who is overseeing the strategic direction of the entity and overseeing the preparation of financial reporting. Okay, includes management personnel. In some entities, TCWG may include management personnel. Example, executive member of the board or a owner manager. Owner manager. In some entities, there should be a one owner. Also, the manager is also a owner. Okay. In this case, if the TCWG will be the owner will be considered as a TCWG. Okay. Depending on the governance structure, in case of a listed company, in case of a limited company with unlisted shares, in case of private company, there will be a governance structure will differ in case of types of entities. Okay, some entities have a separate supervisory and executive boards. Others have a single board. Okay, சூப்பர்வைசரி போர்ட் தனியா இருக்கும், அப்புறம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் போர்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். கவர்னன்ஸ் ரோல்ஸ் கேன் பி பார்ட் ஆஃப் த என்டிட்டிஸ் லீகல் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, கம்பெனிஸ் டைரக்டர் அவங்களா வந்து கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். தேர் கேன் பி அ ஓவர்லேப் வேர் டிசிடபிள்யூஜி ஆல்சோ மேனேஜ் த என்டிட்டி ஆர் தே கேன் தேர் கேன் பி என்டிட்டி என்டையர்லி செப்பரேட்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன். யூ ஷுட் நோ ஹூ இஸ்
TCWG. In case of while conducting the audit, okay, you have been assigned to the audit. In case you are going to practice now, you should know who is the TCWG to communicate the significant matter. Okay. In governance is usually collective responsibility of the governing body, that is board of directors and partners. In case of company, board of directors. In case of partnership firm, partners. In case of other entities or any other trust, in case of trust, it is a trustee. Okay. In smaller entities, that is governance may rest with the one person, that is in case of proprietorship, proprietor business, the sole proprietor. Okay. Then there is a owner and manager. The person will be same in case of management and also the TCWG. The auditor may need to carefully identify the correct person for communication due to diverse and undefined governance structures. Okay. Auditor has to carefully identify the person to report. Okay. Engaging party has to determine TCWG. Engaging party, that is the auditor may need to discuss and agree with the engaging party on relevant person to communicate with. Okay. Engagement partyனா வந்து யார் வந்து நம்மள அப்பாயிண்ட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட. So auditor understanding of the implicit governance as per SA 315. Okay. Identifying risk of material misstatement and understanding the internal control. It helps to the appropriate person. Okay. First, this is not important, but read it once in case sometimes there will be a question which will ask you to identify who is the TCWG in MCQ. Okay. Significance of communication with TCWG. Two-way communication. Okay. Communicating with TCWG will provide you two-way communication. Effective two-way communication benefits both the auditor and TCWG. For benefits of the auditor and TCWG. Okay. First one is for the benefit of auditor. Second one is benefit of TCWG. Okay. This is also not important. Okay. Two-way communication. It fosters the constructive working relationship. Okay. போத் ஆடிட்டர் அண்ட் டிசிடபிள்யூசிக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப் இதுவா இருக்கு, சப்போர்ட் இருக்கு, அப்புறம் ஆடிட் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்மூத்தா முடியறதுக்கு இது இருக்கு. அப்புறம் மெயின்டைனிங் த இண்டிபெண்டன்ஸ். ஆடிட்டர் ஷுட் மெயின்டைன் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே. ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஷுட் பி வெரிஃபைட் பை த டிசிடபிள்யூஜி. ஆல்சோ auditor should communicate the independence to the TCWG. In case of listed entities, is a mandatory process. Okay. For the benefit of TCWG, it helps the TCWG fulfill their role of overseeing the financial reporting and process, thereby helping reduce the risk of material misstatement in the financial statement. Okay. What is the objective of the auditor? Identify as obtain reasonable assurance whether the financial statement are free from material misstatement. Okay. The same is the benefit for the TCWG. Auditor will find the material misstatement and communicate it to the TCWG. Then they will rectify the financial statement as per the auditor's recommendations. Okay. Benefit of auditor: the auditor relies on the TCWGs for information. Auditor will obtain written representation from the TCWG and management. Okay. Auditor will obtain as per SA 580. As per SA 580, auditor will obtain a written confirmation from the client and TCWG for any information provided by them. Okay. In case of auditor responsibility, is the they need to provide all the information. Okay. They have to provide the written representation to the auditor. So about the entity and its environment. As per SA 315, auditor will assess the environment, understand the environment and internal control of the entity, also obtain the written confirmation from the entity. So to rely on those confirmations, it helps the auditor for communication. Okay. Including insights to specific transaction, event or a potential source of audit evidence. To obtain potential source of audit evidence, communication with those charged with the governance is must. Okay. By communicating with those charged with the governance, you can
obtain more reliable evidence. Okay. The objective of auditor under SA 260. Communication responsibility. Clearly communicate to the auditors responsibilities relating to audit and provide an overview of planned scope and timing of the audit. Okay. First responsibility is to communicate the planning of the audit. Okay. எப்படி வந்து பிளான் ஆடிட் வந்து எப்போ கண்டக்ட் பண்ண போறோம் அண்ட் டைம் டேபிள் எப்போ வந்து நம்ம ஆடிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்தெந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற டைம்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டையும் டைமிங் ஆஃப் த ஆடிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பிளான்டு ஸ்கோப் அண்ட் டைமிங்கை வந்து கிளியராக வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் டு டிசிடபிள்யூஜி. ஓகே. ஓகே, 1 minute break. Okay. The objective of the auditor under SA 260. Communicate the responsibility. Auditor should communicate what is my responsibility in case of SA 260. I have to communicate the planned scope and timing of the audit. Okay. While agreeing the terms of engagement, after accepting the engagement, I will issue a engagement letter. I will communicate clearly what is my responsibility, what is the responsibility of the management, and also what is the responsibility of the TCWG. Okay. Obtain relevant information. Obtain information from the TCWG that is relevant to the audit. Okay. In case of any information needed for the audit, to obtain a supportive audit evidence, I will obtain from the TCWG. In case of written representation, it also one of the evidence for the auditor whether the internal controls are proper. Okay. But the obtaining written representation is not a substitute for other audit evidence. Okay. Provide timely observation. Provide TCWG with a timely observation that are significant and relevant to the role of overseeing the financial reporting proper. Okay. Auditor has obtained some information. It has to be communicated with the TCWG on a timely basis. Okay. Promote two-way communication and encourages effective two-way communication between the auditor and TCWG. It encourages the two-way communication. Okay. ரெண்டு பேர்கிட்டயும் கம்யூனிகேட் பண்றது வந்து auditor will obtain more evidence. Also, in case of management, they will get to know what is happening in the financial reporting process. Whether any misstatements are identified, it can be rectified in due course. Okay. Matter to be communicated by the auditor. Matter to be communicated by the auditor. That is very important area. Okay. The auditor's responsibility. Auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the financial statement.
Okay, the main objective is to form an opinion and express an opinion in the auditor's report about the financial statement of the entity. Okay. Okay. The auditor responsible for forming an opinion and expressing an opinion on the financial statement. The audit does not relieve the management. Okay. Audit, conducting an audit does not relieve the management or a TCWG of their responsibility for preparation and presentation of financial statement. Okay. Conducting an audit will not relieve the management and TCWG. Okay. Auditor responsibility only for forming an opinion and expressing an opinion. For forming the opinion and expressing an opinion, I need evidence. So to obtain evidence, I have to communicate with TCWG and also conduct an audit by following audit procedures. Okay, initial audit engagement and other procedure I need to follow and obtain evidences. Okay. In case of auditor responsibilities are often included in the engagement letter. Okay. Auditor order responsibility will be communicated clearly in the engagement letter. Okay. What to be communicated in what are the objectives of engagement letter, also what are the factors to be included in the engagement letter. அதில் பார்த்தோம் என்னென்னா அந்த objectives of audit, அப்புறம் responsibility of the management, the responsibility of the auditor, applicable financial reporting framework, and form and timing and extent of audit procedures to be performed. Okay, அது எல்லாத்தையுமே include பண்ணியிருப்போம். So in case of engagement letter as per SA 210 வந்து discuss பண்ணியாச்சு. The auditor responsibilities are included in the engagement letter. In case of law or regulation governs the audit, so in law or regulation it will cover the what is the responsibility of the auditors. Okay. Planned scope and timing of the audit. Auditor should clearly communicate what is the scope and timing of the audit to be conducted. Okay, communication helps the TCWG to understand the audit scope, discuss the risk and materiality, and identify areas of additional procedures. எங்கெல்லாம் additional procedures தேவைப்படுதோ it should be communicated with the TCWG. It also assists the auditor in gaining a better understanding of the entity. Okay, face to face போயிட்டு plan and scope of audit வந்து communicate பண்றோம். ஓகேவா, audit start பண்ணிட்டோம். audit start பண்ணிட்டோமா, auditக்கு வந்து acceptance letters கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க, நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்றோம் இன் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர். நம்ம என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்துட்டோம், அதுல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா சொல்லிட்டோம், டாக்குமெண்டா கொடுத்தாச்சு. அதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ரிவைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், 300 படி பிளான் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆடிட்டை வந்து பிளான் பண்ணுவோம். பிளான் பண்ணிட்டு கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் செக் பண்ணுவோம், அந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம். பண்றப்போ அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன, மீட் த டிசிடபிள்யூஜியை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் போயிட்டு நேரில் போய் பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னோடது, உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன கிளியரா சொல்றோம். ஓகே, அப்புறம் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டி வந்து இன்னும் இதுவாகும். என்டிட்டியோட என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து இனிஷியலா என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிடும். ஸோ த ஆடிட்டர் மெயின்டைன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஆடிட் பிளான். will plan the overall audit strategy and planning. Okay, planning of an audit should be communicated with those statutory things. Care is needed to avoid compromising the of audit efficiency, especially when the TCWG are involved in the managing the entity. Okay, TCWG வந்து managing the entity இருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து care is to be needed to avoid the compromising the audit effectiveness. And in case of TCWGs are also involved in the managing the entity. Okay, in case of communication we need to communicate the responsibility, also we need to communicate planned scope and timing of audit.
there are three headings. ஓகேவா? என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே சொல்லணும், அப்புறம் பிளான்ட் ஸ்கோப் அண்ட் டைமிங் ஆஃப் த ஆடிட்டை சொல்லணும், அடுத்தது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் ஃப்ரம் த ஆடிட்டை சொல்லணும். ஓகே, சிக்னிஃபிகண்ட் ஆடிட் ஃபைண்டிங்ஸ் ஃப்ரம் த ஆடிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கொஸ்டின்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகேவா? Qualitative aspects of entities accounting practices and policies, estimates and disclosure. What is the practices, policies and estimates and disclosure? It is used to prepare the financial statement. How the accounting practice is done in the organization should be communicated. In case the entity is not following proper accounting practices, it should be communicated. What is the qualitative aspects of the entity? How quality the accounting process is? It should be communicated to the management, not management, TCWG. Okay, significant difficulties encountered during the audit. Okay, this can also be asked as a 4 mark question. Delay by the management for providing the information, unavailability of information, delay by the management to provide the necessary information. It should be communicated with the TCWG. Also, what are the significant difficulties encountered during the audit on the separate question கேட்டாங்கன்னா you have to answer significant delay by the management to provide the information. Okay, unavailability of information, any information that is required for the conducting an audit is not available. Okay, unavailability of information, unreasonably brief time. Okay, it takes more time to conduct the audit also, but the management is forcing the auditor to complete the audit within the timeline. Okay, within short time, short period of time வந்து ஆடிட்டை கண்டக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. unreasonably brief time dinners. ஓகேவா? ஆடிட் should be conducted within a period of time. அப்படின்னு 1 monthக்குள்ள ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம்ல வந்து நமக்கு வந்து அன்ரீசனபிளா டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் வைக்கிறாங்க. அப்புறம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் ஸ்கோப். இன் கேஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ஓகே, access to any document is restricted by the management, it has to be communicated with TCWG, as it is a significant difficulties encountered by the auditor. Okay, management unwillingness to assess going concern. Management unwillingness to assess the going concern. Going concern assessment is the responsibility of the management to conduct on yearly basis. Okay, if any doubt about entity's ability to continue as a going concern. Okay, if entity's ability to continue as a going concern is doubt, then you have to, the management has to make assessment about whether the entity is able to continue as a going concern. Okay, this can be asked as a 4 mark question. It is detailed covered in question bank. Okay, quantitative aspects, qualitative aspect, and also a significant difficulties encountered by the auditor. Significant matter discussed with the management. If any matter discussed with the management, that is significant matter, is to be communicated with TCWG. That is significant transactions or event. Okay, any significant transactions or event. Example for significant transactions and events are in case of merger or demerger or business acquisition, asset acquisition is considered as a significant event or a transaction. Okay, or business condition affecting the risk should be communicated. Also, concerns about management consultation with the other accountants and disagreement with the management. Any areas with the our accounting practices which is disagreed by the auditor should be communicated with the TCWG. That is considered as a significant matter discussed with the management. Okay, any written representation the auditor is requesting, any written representation that is significant matters வந்து in case of related party transaction, going concern, and also in case of fraud, auditor will obtain a written confirmation from the management. Also, he has to obtain a written confirmation from the TCWG for the preparation and presentation of financial statement. Okay, any circumstances affecting the form or content of the auditor's report. Any circumstances affecting the form and content of the auditor's report. That is, what will affect the form and content of the audit report, whether to include emphasis of matter paragraph, key audit matter paragraph, other matter paragraph included in the audit report. Okay, that matters are to be communicated with TCWG in case of forming the opinion. Okay,
in case of forming the opinion or while preparing the independent auditor report, auditor will communicate more matter to the users of the financial statement. That matters and the words to be included in the report should be given to TCWG. After preparing the draft audit report, auditor should communicate with the TCWG. Other significant matter relevant to oversight of the financial reporting process. Note, communication of findings include requesting further information from the TCWG. Okay, communication of findings. ஓகேவா, என்னன்னா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது வந்து ஒன்லி ஃபார் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் கிடையாது, ரெக்வஸ்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, சம் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து கேட்டிருப்பாங்கன்னா டிசிடபிள்யூஜி வந்து உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றது மட்டும் தான், எங்கள்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்டெயின் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது ஆஸ் பர் எஸ்ஐ 216 சொன்னாங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் நம்ம ஃபைண்டிங்ஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுங்கிறது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் பர் எஸ்ஐ 260. ஆல்சோ இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் obtaining the further information from the management. Okay, I can request as per SA 260 for further information from the management. Okay, auditors independence in listed entities, confirmation of compliance with ethical requirement regarding independence by the engagement team, firm and network firm. இது எல்லாமே வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும். It has to be communicated with TCWG. Disclosure of all relationship or matter between the firm and network firm and the entities that may affect the independent. TCWG கிட்ட auditor has to communicate the relationship or matters, any matters affecting the independence should be communicated with TCWG. How the matter is addressed and eliminated and to an acceptable level. Okay, if any matter affect the independence of the auditor, it has to be eliminated by applying safeguards, or auditor should withdraw from the engagement. Okay, wow. So total fees charged for both audit and non-audit services has to be communicated to the TCWG. Also, auditor has to disclose in the financial statement, not financial statement, included in the auditor's report. Okay, disclosure of safeguards in the place of eliminate the risk, eliminate or reduce the threats to independent. Okay, what disclosure of safeguards? Also, auditor has to disclose the places to eliminate or reduce the threats to independent. Okay, in case of listed entities, what is the requirement? ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் வந்து எஸ்கியூசி 1ல வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் லிஸ்டட் என்டிட்டிஸ், அதுவும் பார்த்தாச்சு. ஓகேவா, கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு கம்யூனிகேட் டு டிசிடபிள்யூஜியும் சொல்லியாச்சு, மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு எஸ்கியூசி 1லையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ த சேம் கண்டென்ட் இஸ் given in SA 260 for communication about independence, how the entity and the management is independent from the for auditing the financial statement. Okay, wow. Terms of audit engagement, the agreed terms of the audit engagement, typically documented in an engagement letter. Terms of audit engagement வந்து communicated in by the auditor to the management, also documented in engagement letter. Okay, this is the responsibilities of the auditor about matter to be included in the auditor's communication with TCWG. Matter to be communicated by the auditor to TCWG. In case of first one is responsibility, auditor main responsibility to forming and expressing an opinion. Also plan, timing and scope, significant findings identified, aspects of accounting practices, policies, estimates and disclosures. Next is significant difficulties encountered by the auditor while conducting the audit, significant matter discussed with the management also to be communicated with TCWG. Also, any written representation the auditor is requesting also communicated with the TCWG. Any circumstances affecting the form and content of the auditor's report, that is emphasis of matter paragraph, key audit matter paragraph, other matter paragraph, other information para, எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போறோமோ, ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போறோமோ அது எல்லாத்த பத்தியுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிகேட்டட் வித் TCWG. நம்ம என்ன வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து டிராஃப்ட் should be sent to the
TCWG before issuing the audit report. Okay. Reporting as per SA 700 series. Circumstances is requiring the auditor expect to modify the opinion, report a material uncertainty about going concern, key audit matter, include emphasis of matter paragraph, other matter paragraph. இது எல்லாமே already told you that the circumstances affecting the form and content of audit report. What are the circumstances will affect the form and content of the audit report? Form and content will modified because of modified opinion as per SA 705. Okay, 705 and material uncertainty about going concern, that is in case of going concern assumption is properly disclosed in the financial statement, we have to include the material uncertainty related to going concern para in the auditor report. So key audit matter as per SA 701, emphasis of matter paragraph, other matter paragraph as per SA 706. Okay, the auditor may provide a draft of the audit report to TCWG. Okay, that is நான் முன்னாடி சொன்னதுதான், இங்க படிக்கும் போதே சொல்லிட்டேன். இது without seeing this, ஓகேவா, இதை சொல்லாமலே மேல பார்த்ததுதான். draft should be submitted to the TCWG for the discussionக்கு சப்மிட் பண்ணணும். ஓகேவா, சேம் திஸ் பாயிண்ட்க்கு தான் வந்து இந்த டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, establish communication process and documentation. Okay, form, timing and content. The auditor must agree upon the timing, form and general content of the communication with the TCWG. Okay, written communication. The auditor shall communicate significant findings in writing. If in the professional judgment or oral communication is not sufficient, okay, for complex issue, when there is a risk of misunderstanding or matters impacting the auditor's opinion, written communication need to cover all the audit matters. ஓகேவா, இப்போ ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் தான் பண்ணணும். கம்யூனிகேட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் இன் ரைட்டிங்கில் தான் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஓரல் கம்யூனிகேஷன் வந்து நாட் சஃபிஷியண்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் நீட் நாட் கவர் ஆல் ஆடிட் மேட்டர்ஸ். ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனை எல்லா மேட்டர்ஸுமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஓரல் கம்யூனிகேஷனும் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓரல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிட்டு ஓரல் கம்யூனிகேஷன் பண்ணதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் வாங்கிடணும். ஓகேவா, இதெல்லாம் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோங்கிறதுக்கான ஒரு சம்மரி மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் சிக்னேச்சர் வாங்கிடும், என்னென்ன மேட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கும். அடிக்வேசி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ். The auditor evaluates whether the two-way communication process has been adequate. Two-way communication is adequate with the TCWG. TCWG வந்து adequate இல்ல, ஒரு effective communication இல்ல அப்படின்னா not adequate இருக்கும். So if not, auditor must assess it effects on the risk of material misstatement. It impacts the obtaining appropriate sufficient audit evidence. Okay, communicating with TCWG will provide the audit evidence for the auditor and also provide additional information. Okay, in case it is not effective, then there will be a risk of material misstatement and also obtaining insufficient appropriate audit evidence. Also, auditor need to take appropriate action for the adequacy of communication process. Documentation. After communication, auditor should document the communications. Okay, what are the communications? If the matter are communicated orally, the auditor must document what, when and to whom the matters were communicated. That is summary. Okay, summary-ஓ இல்ல whatனா என்ன communicate பண்ணோம், when and to whom the matter is communicated, it should be documented. Communicated in writing, the auditor must retain a copy of communication as part of the audit documentation. Okay, as per SA 230, audit documentation includes communication by the auditor to the TCWG. Okay, link பண்ணி படிக்கணும். SA 230ல documentation இருக்கு. Documentation is a property of the auditor. Okay, so he has to retain the copy. ஓகேவா, ஒன்றும் இல்லை. SA 260ல இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோன்னா
கம்யூனிகேட்டிங் வித் டிசிடபிள்யூஜி அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதில் என்னென்ன வருது, ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கிளியராக சொல்லணும். அடுத்தது பிளானிங் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட்டை சொல்லணும். ஓகே, அண்ட் டைமிங் ஆஃப் த ஆடிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும், கிளியராக இருக்கணும். அடுத்தது சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணது சொல்லணும். அதில் என்னென்ன இருக்கு, அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் அப்புறம் என்ன இருக்கு, சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபிகல்டிஸ் என்கவுண்டர்ட் பை த ஆடிட்டர். அதில் வந்து டைமிங் டிலே பண்ணுறது, இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அதிலெல்லாம் டிலே பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஆடிட்டை வந்து குயிக்காக முடிக்க சொல்கிறது, ஷார்ட் டைமில் முடிக்க சொல்கிறது, அது எல்லாமே வந்து ஆடிட்டர்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபிகல்டிஸ். அப்புறம் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் மேட்டர் கம்யூனிகேட் வித் டிசி வித் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணது. அப்புறம் ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுறது, அது எல்லாத்தையுமே கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா, அது இந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட், மற்ற எதுவும் மோஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஓகேவா, எஸ்ஏ 260 ஓகே, திஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் as a 4 mark or 5 mark question. அவ்வளவுதான் 260. Next, moving to essay 265. This is very very important standards. Okay, September 2025 எக்ஸாம்ல கூட ஒரு 4 to 5 mark question வந்து கேட்டாங்க. Okay, communication deficiencies in internal control, TCTs, TCWG and also management. There is a major difference between essay 260 and 265. Essay 265 considers TCWG and also management. Okay, communication to TCWG and management about deficiencies in the internal control. Okay, internal control கரெக்டாக இருந்தாலே 50% ஆஃப் த ஆடிட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் டெஃபிஷியன்சியாக இருந்ததுன்னா ஆடிட்டர் ஷுட் கம்யூனிகேட் டு டிசிடபிள்யூஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, scope and objective. Scope, this essay specifies when deficiencies in internal control, the auditor, when there is a deficiencies in internal control, the auditor must communicate to TCWG and management that are identified during the audit of financial statement. During the audit of financial statement, if the auditor identifies any deficiencies in internal control, it should be communicated to TCWG and management. Okay, understanding the internal control. The auditor's understanding of internal control is to identify and assess the risk of material misstatement, not to express opinion on an effectiveness of internal control. Okay, understanding the internal control. The auditor's understanding of internal control is to identify and assess the risk of material misstatement, not to express opinion on the effectiveness of the internal control. Okay, auditor will not express the opinion on the effectiveness of internal control, only identify and assess the risk of material misstatement. Okay, internal control, understand the internal control. Auditor only understand the internal control of the entity for financial statement misstatements. Okay, wow. Identification of deficiencies. Deficiencies in internal control may be identified during the risk assessment process. Identification of deficiencies as per SA 315. While understanding the entity and its environment, auditor will identify the deficiencies in internal control or any other stage of audit. Okay, வா 2 stagesல வந்து understanding the entity and internal control identify பண்றப்பயே வந்து auditor can be able to identify the deficiencies in internal control. Also, communication of deficiencies as per SA 265 specifies which deficiencies the auditor must communicate. ஓகேவா, என்னென்ன deficiencies வந்து ஆடிட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. Objective of the auditor. The objective of the auditor is to appropriately communicate, identify deficiencies in internal control that in the auditor's professional judgment are important enough to merit their respective attention of TCWG and management. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு appropriate action தேவைப்படும். ஓகேவா, attention to the internal controlல weaknesses இருந்தா. Okay, any weaknesses identified by the auditor, it has to be communicated to TCWG. This is the important objective of the auditor. Okay, take a water break. Okay.
Okay, let's start with deficiencies and significant deficiencies in internal control. What is the deficiencies and significant deficiencies in internal control? Okay, the deficiencies in internal control, a deficiency exists when ineffective control. Okay, and there is a ineffective control. A control is designed, implemented, or operated in a way that it fails to prevent, detect, correct the misstatements in the financial statement on a timely basis. Okay, wow. What do you mean by significant deficiencies in the internal control? Okay, when there is a ineffective control. Okay, wow. In control is designed in the organization that is designed, implemented, operated in a way that it fails to prevent. Okay, the internal control is designed and implemented, is failed to prevent, detect material misstatement. Okay, and also to correct the material misstatement in the financial statement on a timely basis. Okay, and there is a failure in the internal control. Okay, it will be the deficiencies in the internal control, missing control. Okay, control is necessary to prevent, detect, or correct the material misstatement is missing. ஓகே, கண்ட்ரோலே கிடையாது. அப்புறம் இம்ப்ளிமெண்டட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. என்னன்னா, ஆர்கனைசேஷன்ல கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அது இன்எஃபெக்டிவா இருக்குன்னா அது வந்து deficiencies in internal control. Also, deficiencies in the internal control same, the control is not even implemented in the organization. Okay, it also included in the deficiencies in the internal control. Okay, significant deficiencies. A significant deficiencies in internal control is a deficiency or a combination of deficiency. Okay, first on the deficiencies in the internal control பார்த்துட்டோம். அப்புறம் significant deficiencies in the internal control. Next என்னன்னா, a deficiency or a combination of deficiency that in the auditor's professional judgment is of a sufficient important to merit the attention of those charged with the governance. ஓகேவா, those charged with the governance ஓட அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது, அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது, it's a significant deficiencies in the internal control. Factor determining significance. எப்படி வந்து எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து significancy of இதோ கண்டுபிடிக்குதுன்னா, likelihood of misstatements occurring and the potential magnitude. ஓகேவா, significant deficiencies can exist even if the auditor has not identified any misstatement during the audit. Deficiencies can exist. ஓகேவா, மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றப்ப ஆடிட்டர் வந்து மிஸ்டேட்மெண்ட் நாட் ஐடென்டிஃபைட் எனி மிஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் டெஃபிஷியன்சிஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. டெஃபிஷியன்சிஸ் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் த மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், அதை அஃபெக்ட் பண்ணலனாலும் சிக்னிஃபிகண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். ஓகேவா, significance of deficiencies is based on the likelihood of misstatements and potential magnitude of the misstatement. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு matters or factors that decide the significant deficiencies. இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன் மே ஜான்வரி எக்ஸாம் கேட்கலன்னா மே எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா, the auditor may consider the following matter or factors in determining whether the deficiency is a combination of deficiency in the internal control constitutes significant deficiency இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும். இன் கேஸ் ஆடிட்டர் வந்து factors to be considered by the auditor for deciding whether the deficiency is a significant deficiency அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு. likelihood of deficiencies leading to material misstatement in the financial statement in the future. ஓகே, ஏதாவது டெஃபிஷியன்சி வந்து டூரிங் த ஆடிட்ல ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அது வந்து இயர் எண்ட்லயோ இயர் மிட்லயோ வந்து அஃபெக்ட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெட்டீரியலி. ஓகே, மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் will occur in the financial statement in the future. Okay, susceptibility of losses or fraud of related assets and liabilities. Susceptibility of loss or fraud of the related asset or liability. Okay, next is subjectivity and complexity. Subjectivity and complexity involved in determining the estimates. Okay, fair value accounting Ind AS follows mostly in the estimated accounting, that is fair value measurement is a main objective in the audit.
Also, while preparing the financial statement in more areas, the management will estimate the fair value. So there is a subjectivity and the complexity involved in the financial statement for preparing the financial statement using fair value measurements. Okay, financial statement amount exposed to deficiencies. Some of the amount in the financial statement may be exposed to the deficiencies in the internal controls. Also, volume of activities in the account balance and transaction affected by the deficiency. Okay, volume of activity or account balance. Okay, volume of activity in the account balance or transaction affected by the deficiency. Okay, importance of controls in the for financial reporting. In case of significant controls to the financial reporting process, including general monitoring control, fraud prevention and detection, control over the selection and application of accounting policy, control over a significant transaction with the related party, control over the transaction outside the normal course of business, control over the period and reporting process, that non-recurring journal entries in the year end. Okay, 1 week before the year end வந்து accounting adjustmentsலாம் நிறைய நடக்கும். So auditor has to check controls for the financial reporting process. Okay, ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல் இருக்கலாம், இதெல்லாம் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இன் கேஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அரைசிங் ஃப்ரம் த control deficiency, how the deficiency interact with the other deficiencies in the internal control. Okay, interaction of deficiency also one deficiency identify பண்ணிடும், other deficiencyக்கு interact ஆகுது. ஸோ அதோட இம்பாக்ட் என்னங்கிறதையும் auditor has to consider it as a significant deficiency. Okay, matter to be considered for significant deficiency: likelihood of misstatement leading to likelihood of deficiency leading to material misstatement in the financial statement, susceptibility of losses, fraud related to assets and liability, subjectivity and complexity of the matter relating to estimate, also financial statement amount exposed to the deficiencies, volume of activities and account balances or transactions. Also, there is a important controls for financial reporting: control over the fraud prevention and detection, control over selection and application of accounting policies, significant transaction with a related party, and control over transaction outside the normal course of business, control over the period end. Okay, that is 1 month, மார்ச் மந்த் அப்போ அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ரெகுலரா வச்சிருக்கணும். ஓகே, காஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் த கண்ட்ரோல் டெஃபிஷியன்சில எப்பெல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்போ வருது அப்படிங்கிறதையும் கன்சிடர் பண்ணணும். how the deficiency interact with the other deficiencies in the internal control, அதையும் செக் பண்ணணும். indicators of significant deficiencies indicators that may point to the existence of significant deficiencies includes this is also an important question: ineffective control environment, evidence that aspects of the control environment are ineffective, evidence that aspects of the control environments are ineffective control. Okay, ineffective control environmentல என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, significant transaction involving management interest not being properly scrutinized by governance. Okay, ஏதாவது significant transaction, அதாவது asset acquisition, business acquisition, related party transaction or high value transaction ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நாட் பீங் ப்ராப்பர்லி ஸ்க்ரூட்டினைஸ். ஓகேவா, டிசிடபிள்யூஜி வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சம் டிரான்சாக்ஷன். ஓகேவா, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தோம்னா தேர் இஸ் அ இன்எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் இன் த ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகேவா, ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ராட் மெட்டீரியல் ஆர் நாட். மேனேஜ்மெண்ட் ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் பண்ணியிருக்காங்க, மெட்டீரியலா இருந்தாலும் சரி இம்மெட்டீரியலா இருந்தாலும் சரி, ஆடிட்டர் ஹேஸ் டு ஏதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இது பண்ணியிருந்தாருன்னா அது வந்து
இண்டிகேட்டர் ஏதாவது டிஃபிஷியன்சிஸ் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா அது இருக்கு ஓகேவா. அடுத்தது வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபெயில்டு டு ப்ரிவென்ட் ஓகேவா. மேனேஜ்மெண்டோட ஃப்ராடியே வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் ஃபெயில்டு டு ப்ரிவெண்டா இருந்துச்சுன்னா அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து டெஃபிஷியன்சிஸ் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து இருக்குங்கிறது ஆடிட்டர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெயிலியர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ரெமடியல் ஆக்ஷன் ஆன ப்ரீவியஸ்லி ரிப்போர்ட்டட் சிக்னிஃபிகன்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் ஓகேவா. ஆல்ரெடி நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் டெஃபிஷியன்சிஸை, அதை சேம் வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் வந்து ஃபெயிலியர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த ரெமடியல் ஆக்ஷன் ஓகேவா. மேனேஜ்மெண்ட் வந்து not ready to implement the remedial action, but I have already communicated the deficiencies. Same வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எனக்கு வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இன்எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து லேக் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் வேர் இட் typically be expected or evidence that entity assessment is ineffective, that is failure to identify the risk of material misstatement ஓகேவா. லேக் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் வேர் இட் typically expected or evidence that the entity's risk assessment is ineffective ஓகேவா. மேனேஜ்மெண்டோட ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டும் இன்எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களால மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அப்புறம் நம்மளாலையும் வந்து லேக் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் வேர் இட் வுட் டிபிக்கலி பி எக்ஸ்பெக்டட் ஓகேவா. அது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதை பண்ணாம இருந்தாலும் ineffective controls தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ineffective response to the significant risk, absence of control over the identified risk. if identified risk வந்து நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன் ஓகேவா. அசஸ்டு ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ineffective ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு வந்து ineffective கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுங்கிறது தான் எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகேவா. என்னென்னலாம் விஷயம்லாம் வந்து எனக்கு இண்டிகேட் பண்ணும் இன் கேஸ் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சி இன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எப்பெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வரும், மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து இன்வால்வ் ஆன சிக்னிஃபிகண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸை தோஸ் சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது. ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ராட், மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃப்ராட் இருக்கு, அது மெட்டீரியலா இருந்தாலும் சரி மெட்டீரியலா இல்லைனாலும் சரி அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட நாட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஃபெயில்டு டு ப்ரிவென்ட் ஓகேவா. இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னாலும் எனக்கு இது வரும். மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெயிலியர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ரெமடியல் ஆக்ஷன் ஆன ப்ரீவியஸ்லி ரிப்போர்ட்டட் சிக்னிஃபிகன்ட், I have already communicated significant deficiencies in the internal control to the TCWG. அதுவுமே வந்து அவங்க ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் எடுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறதும் என்னோட இண்டிகேட்டர். அப்புறம் லேக் ஆஃப் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸும் ஒரு இண்டிகேட்டர். ஆல்சோ ineffective ரெஸ்பான்ஸ் டு த சிக்னிஃபிகண்ட் ரிஸ்க் கம்யூனிகேட்டட், சிக்னிஃபிகண்ட் ரிஸ்க் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து நான் ஆல்ரெடி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன், அதுவுமே ineffective ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கு ஃப்ரம் த மேனேஜ்மெண்ட் சைட் ஓகேவா. ஆடிட்டர் டிடெக்டட் misstatements found during the audit procedure that were not prevented or detected or corrected by the internal control. ஓகே, ஆடிட்டர் வந்து டிடெக்டட் சம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து மேனேஜ்மெண்டோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நாட் ப்ரிவென்டட், டிடெக்டட் ஆர் கரெக்டட் ஓகே. prior period material misstatement, prior period material misstatements due to error or fraud disclosed as prior period of items in the current year statements of profit and loss account. Okay, misstatement identify பண்ணது வந்து disclosed as a prior period item in the current year's financial statement of profit and loss account. ஓகே, அதுவுமே வந்து எனக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் தான். லாஸ்ட் இயர் வந்து சம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுவுமே வந்து disclosed in the financial statementum எனக்கு ஒரு indicator for the deficiencies in the internal control. Management inability to oversee, evidence of the management inability to oversee the preparation of the financial statement. Okay, main objective of the TCWG and management is to oversee the preparation and presentation of financial statement. So there is a evidence that there is a inability to oversee the financial reporting process. அப்படியே இருந்துச்சுன்னா this is also one of the indicator for the auditor for existence of significant deficiencies in the financial statement, also in the entity. Communicating deficiencies to TCWG, communicating deficiencies to the TCWG, determine significant deficiency. The auditor must determine based on the audit work performed. Okay, audit work perform பண்ணும்போது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், அதுல based on the audit work performed whether the deficiencies in the internal control exist or not. If so, auditor must assess whether they are
significant deficiency based on the above. ஓகேவா? significant deficiency இல்லையாங்கிறத ஆடிட்டர் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் டெஃபிஷியன்சிஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு டூரிங் த ஆடிட்ல கண்டுபிடிக்கணும். டெஃபிஷியன்சிஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எக்ஸிஸ்டா இருந்ததுன்னா மஸ்ட் அசஸ் வெதர் தே ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட். ஓகே, என்னென்ன ப்ராசஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட் கண்டக்ட் பண்றோம். கண்டக்ட் பண்றப்போ டூரிங் த ஆடிட் அப்போ சிக்னிஃபிகன்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ல வந்து டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு தெரியுது. அது வந்து டெஃபிஷியன்சி இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் எக்ஸிஸ்டா இருந்ததுன்னா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும். எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணா அது சிக்னிஃபிகன்ட் டெஃபிஷியன்சியா இருந்தா பார்க்கணும். அப்புறம் இண்டிவிஜுவலா இருக்கா, காம்பினேஷன் ஆஃப் அதர் டெஃபிஷியன்சிஸ், 2-3 டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கா, இல்ல ஒரே ஒரு டெஃபிஷியன்சி இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். கம்யூனிகேட் டு கவர்னன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டிசிடபிள்யூஜி கிட்டையும் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். 2 பேர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். நல்லா ரிமெம்பர் பண்ணீங்க. 260ல வந்து கம்யூனிகேட்டட் டு டிசிடபிள்யூஜி. இன் கேஸ் ஆஃப் 260 கம்யூனிகேட்டட் டு போத் கவர்னன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். டு டிசிடபிள்யூஜி கம்யூனிகேட் இன் ரைட்டிங் எனி significant deficiencies in internal control identified during the audit on a timely basis. டைம்லி பேசிஸ்ல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 days ஆர் அதுங்கிறது எக்ஸாம்பிள் தான். டைம்லி பேசிஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அட் அப்ராப்ரியேட் லெவல் ஆன் அ டைம்லி பேசிஸ். டைம்லி பேசிஸ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும். இன் ரைட்டிங்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும். significant deficiencies are to be communicated to TCWG. Other deficiencies not communicated by the other party but are in the auditor's professional judgment important for the management attention. அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகேவா? content of written communication, letter of weaknesses. இதுதான் வந்து லாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல 4 mark கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க. செப்டம்பர் 2025 எக்ஸாமினேஷன். The written communication of significant deficiencies must include description and potential effect. Okay, title ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, description and potential effect of the deficiencies in the internal control. That is, the communication letter is called as letter of weaknesses. ஓகே, இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு 1 மார்க். லெட்டர் ஆஃப் வீக்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீக்னஸஸ் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் லெட்டர் ஃபார் வீக்னஸஸ் இந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ஆர் டெஃபிஷியன்சிஸ் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் என்ன ஹெட்டிங் வேணாலும் நீங்க கொடுக்கலாம். மோஸ்டா வந்து லெட்டர் ஆஃப் வீக்னஸஸ் சொல்லி தான் கொடுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? டிஸ்கிரிப்ஷன். டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வீக்னஸஸா இருக்கோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் த டெஃபிஷியன்சி அண்ட் an explanation of potential effect. ஓகே, அந்த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் வந்து வீக்கா இருக்கிறதுனால என்ன பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து பர்ச்சேசிங் வந்து ப்ராப்பரா இல்ல அப்படின்னா, பர்ச்சேசிங் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ப்ராப்பரா இல்ல, அப்போ ஸ்டாக்ஸ் வந்து காணாம போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஏதாவது இன்எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து சொல்லணும். அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மேட்டர் ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டட். அக்கௌண்டிங் வந்து பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஆர்டர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா அதையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணணும். அதை வந்து பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்டையும் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும். அதனால என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும். ஓகே, context of information, sufficient details for governance and management to understand the context of the communication. என்ன கம்யூனிகேட் பண்றோமோ அதோடது வந்து சஃபிஷியன்ட் டீடைல்டா இருக்கணும். ஓகேவா? என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கணும், பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கணும், அது அவங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் டீடைல்ஸா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸ்பெசிபிக் explanation and disclaimers. The auditor must mention the letter of weaknesses that the purpose of the auditor is to express an opinion. ஓகே, அதுல கிளியரா சொல்லிருக்கணும். இப்போ நான் இது கொடுக்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கண்ட்ரோல்ல என்ன இருக்குதுங்கிறத சொல்லிருக்கணும். என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து express an opinion on the financial statement. So internal control was considered to design the audit procedure but not to express opinion on the effectiveness of internal control. effectiveness of internal control சொல்றதுக்கு வந்து தனி செப்பரேட் என்கேஜ்மெண்ட் அசூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ல நம்ம engaged to conduct the effectiveness of internal control. அது வந்து 3402 அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட்ல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் அஷூரன்ஸ் என்கேஜ்மெண்ட் தனியா இருக்கு. SAE 3402 அதுல நம்ம கனெக்ட் பண்றப்போ ஒப்பீனியன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆடிட்ல வந்து என்னோட ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது இது வந்து நாட் அ செப்பரேட் ஒப்பீனியன் ஆன் த இன்டர்னல் கண்ட்ரோல். ஓகேவா? டு ரிப்போர்ட் த மேட்டர் ஆர் ஐடென்டிஃபைட் டு டெஃபிஷியன்சிஸ் ஐடென்டிஃபைட் டூரிங் த audit that are significant important to report to the TCWG. Okay, ஓகேவா?
கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் என்ன இருக்கணும், டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும், பொட்டன்ஷியல் எஃபெக்ட் வந்து சொல்லியிருக்கணும், அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் டீடைல்டா இருக்கணும். நான் என்னோட பர்பஸ் வந்து டிஸ்க்ளைமர் ஆஃப் ஒப்பீனியன், இது வந்து ஒரு டிஸ்க்ளைமர். ஆனா வந்து என்னோட இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் பத்தி நான் கம்யூனிகேட் பண்றது என்னோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஆடிட். ஐ எம் நாட் ப்ரொவைடிங் எனி அஷூரன்ஸ் ஆன் த internal control, or not expressing an opinion on the financial statement. The matter reporters are limited to deficiencies identified. என்ன deficiencies during the auditல நான் என்ன deficiencies identify பண்ணேங்கிறத கம்யூனிகேட் பண்றது மட்டும்தான். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? இதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இருக்கு? significant deficiencies, deficiencies in the internal control பார்த்தோம். அப்புறம் factors and matter that affect the deficiencies is a significant இல்லையாங்கிறத பார்க்கறதுக்கு அதை பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வாட் ஆர் த இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் டெஃபிஷியன்சிஸ், ஆல்சோ ஃபார்ம் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சிஸ். ஓகே, மே 25க்கு இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் செப்டம்பர்ல கேட்டுட்டாங்க, இப்போ ஜனவரியில கேட்க மாட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த அட்டம்ப்ட்ல எனி கொஸ்டின் வந்து இதுல இருந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, 5 மார்க். ஓகேவா, இந்த 260, 265 அண்ட் 299 இதுல இருந்து கன்ஃபார்மா 3 ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தும் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் வந்து ஒரு 5 to 6 மார்க்ஸ் வந்து கொஸ்டின் வந்துடும், 5 to 7 மார்க்ஸ். ஓகே, ஜாயிண்ட் ஆடிட் ஸ்டார்ட் இன் 2 minutesல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, அது வரைக்கும் SA 265 அண்ட் 260 ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு அதான் மெயினா சொல்றது என்னன்னா, ஆடிட் படிக்கிறப்போ நம்ம உள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட அதோட ஹெட்டிங்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ரிப்பீட்டட் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும், எந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்கிறது எக்ஸாம்ல தெரியாது. ஓகேவா, நீங்க வந்து ஹெட்டிங்ஸை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா மோர் ஃபோக்கஸ் வந்து ஹெட்டிங்ஸ்ல தான் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். அதுதான் வந்து உங்களோட ஆன்சரை வந்து டிசைட் பண்ண போகுது. ஓகேவா, நீங்க படிக்க போறது என்னமோ 1000 டாபிக்ஸ் மேல இருக்கும். 1000 டாபிக்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்க போறது என்னமோ எத்தனை டாபிக்ஸ், 20 டாபிக்ஸ் கூட இருக்காது. ஓகேவா, நீங்க அட்டன் பண்ண போறது 20 கொஸ்டின் கூட இல்ல, 3 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுவீங்க. 3 கொஸ்டின்ஸ் இன்டூ 5. ஓகே, 15 கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க. 15 டாபிக்ல இருந்தா உங்களுக்கு கேட்க போறாங்க. அந்த 15 டாபிக்கு உங்களுக்கு ஹெட்டிங் தெரிஞ்சிருந்தா தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா தப்பா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா தப்பா போயிடும். ஸோ 260 படிச்சோம், அதுக்குள்ள மேட்டர் டு பி கம்யூனிகேட்டட் வித் TCWG, அதான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க வந்து பார்த்தோன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ், அவன் டெஃபிஷியன்சிஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் அப்புறம் மேட்டர்ஸ் வந்து மேட்டர்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த சிக்னிஃபிகண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ் அதை பார்த்தோம். அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் வித் TCWG அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சிஸ். ஆல்சோ வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கண்டென்ட் அண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும், லெட்டர் ஆஃப் வீக்னஸஸ் எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணுங்கிறத பார்த்தோம். ஓகேவா.
Okay, let's start with SA 299, joint audit of financial statement. Okay, in case of audit is conducted by two or more individuals or a firm of audit chartered accountant for auditing the financial statement. Okay, in case of joint audits, it is applicable. In case of SBI, State Bank of India, the auditor will be engaged to conduct the audit, finding more than 4 audit firm. Okay, so joint audit is applicable. The standard is applicable in case one or more chartered accountants involved in conducting an audit of the financial statement of the entity. SC 299 deals with the responsibility of the auditor in audit of financial statement. Joint audit refers to the appointment of two or more individual or a firm of chartered accountant to jointly audit the financial statement of an entity. Okay, meaning of joint audit. Joint audit involves appointing two or more individuals or a firm of chartered accountant auditing the financial statement. It focuses on pooling the resources and expertise to deliver quality audit results within limited time frame. Okay, va? In case of SBI will conduct the audit using more than 5 or 6 audit firms to conduct the audit. Okay, advantages of joint audit is that it is discussed in interlevel. Okay, also it is important in interlevel. Okay, these questions will not be asked in CA final level. Okay, you have to have a basic understanding of advantages of joint audits. What is the advantages? Sharing the expertise and resources. Okay, more people தேவைப்படுவாங்க. Also experience also required for conducting an audit. So there are more number of audit firm இருக்குன்னா so experience கிடைக்கும். ஓகேவா, மியூச்சுவல் கன்சல்டேஷன் அமங் த ஆடிட்டர். ஓகே, ஆடிட்டர்ஸ்குள்ள கன்சல்டேஷன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். லோவர் இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் லோட் ஃபார் ஈச் ஆடிட்டர். பேங்க் வந்து எத்தனை க்ரோர் டேர்ன் ஓவர் பண்றாங்களோ அத்தனை க்ரோர் டேர்ன் ஓவர் பண்றப்ப ஒரு இண்டிவிஜுவலும் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஆடிட் பண்றப்போ லோவர் ஒர்க் லோட் இருக்கும். பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஆடிட் பர்ஃபார்மன்ஸ் டியூ டு கலெக்டிவ் எஃபர்ட். கலெக்டிவா வந்து டீம் ஒர்க் பண்றதுனால வந்து பெட்டர் குவாலிட்டி இருக்கும். இம்ப்ரூவ்டு கிளைண்ட் சர்வீசஸ், கிளைண்ட்டுக்கும் வந்து இம்ப்ரூவ்டு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஹெல்த்தி காம்படிஷன் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர், என்கரேஜிங் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேவா, அவங்களுக்குள்ள ஆடிட்டர்ஸ் வந்து ஜாயிண்டா ஒர்க் பண்றதுனால ஹெல்த்தி இதுதான் இருக்கும். அப்புறம் என்கரேஜ் த பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆஃப் லோக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் டீலிங் வித் லோக்கல் லாஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், எஸ்பெஷலி ஃபார் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ். மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணா லோக்கல்ல இருக்கிற லா ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்டைஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ கவர்ட் இன் இன்டர் சிலபஸ். ஓகே, ஒன்லி ரீட் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ். ஓகேவா, எக்ஸாமுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணுமான்னு கேட்டால் கிடையாது. நீங்களே வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் பேஸஸாக வச்சு நீங்களே ஆன்சர் எழுதலாம், ஓன் ஆன்சர்ஸ் எழுதலாம். ஓகேவா, ஃபீஸ் மஸ்ட் பி ஷேர்ட் அமாங் த ஆடிட்டர். ஓகேவா, ஃபீஸ் வந்து அப்சல்யூட்டா வந்து ஜாயிண்டா ஒர்க் பண்றோம்னா ஃபீஸும் ஷேர் பண்ணி தானே ஆகணும். அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா சொல்றது வந்து வேலிடா இல்லை. ஓகே, எல்லாரும் ஒர்க் பண்றோம், ஏர்ன் பண்றதுக்காக தான் ஒர்க் பண்றோம். ஸோ ஜாயிண்ட் ஆடிட் பண்றப்போ ஃபீஸ் வந்து ஒரு ஆடிட்டரும் வந்து ஷேர் பண்றது ஒரு மோஸ்டா வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா பார்க்கக்கூடாது. பொட்டன்ஷியல் சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூஸ் when firm of different standings and collab. ஓகேவா, ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மெட்டீரியாலிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்றது இருக்கு. ப்ரொஃபஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் வேற ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது வந்து வேறையா இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. அப்புறம் சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் அமாங் சம் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, ஒரு சிலர் வந்து நான் தான் பெரியவன், நான் தான் பெரிய ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் வித் சம் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, சேலஞ்சஸ் இன் கோஆர்டினேட்டிங் த ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி. கோஆர்டினேஷன் வந்து மிஸ் ஆகும். மோஸ்டா வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ட்ரெயின்டு ஃபார் கோஆர்டினேஷன்லாம் கன்ஃபார்மா இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் வந்து கோஆர்டினேட் பண்றதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாம இருக்கலாம். ஓகேவா, அப்படி கோஆப்ரேட் பண்ணலன்னா அவங்க கூட ஜாயிண்ட் ஆடிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வித்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா, இண்டிபெண்டன்ட் தான், நமக்கு தான் இண்டிபெண்டன்ட் இருக்குல்ல. ஓகே, ஃபீஸ் ஷேர் பண்றோம், சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ இருக்கு, சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும், அப்புறம் வந்து சேலஞ்சஸ் இன் கோஆர்டினேட்டிங் ஒர்க் வித்
ஒர்க் வந்து வித் அதர் ஆடிட்டர் எஃபெக்டிவா இருக்காது. அடுத்து வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் நெக்லிஜிங் காமன் ஏரியாஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் இஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் நாட் கிளியர்லி டிஃபைன்டு. அப்புறம் அன்சர்டனிட்டி இன் தி லைபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் பர்ஃபார்ம். என்ன ஒருத்தவங்களும் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். ஒரு ஒர்க் வந்து பண்ணதுக்கு அவங்கவுங்க தான் பொறுத்து இருக்கும். எஸ்பெஷலி இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ். Okay, what are the responsibilities? Important area. This can be asked in examination. Okay, we have the responsibility have both separate and joint. Indivisible responsibility, separate responsibility. There are two types of responsibility in case of joint audit: individual responsibility and separate responsibility. First one is individual and or a separate responsibility. When the work is divided among the auditor based on items of the assets and liabilities, income and expenditure, geographical area, or identified units, or a period of financial statement. Each auditor is responsible only for the work allotted. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏரியா தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஃபிக்ஸட் அசெட் மட்டும் தான் ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் வெரிஃபை பண்ண போறாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட்டுக்கு மட்டும் தான் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதர் ஆடிட்டர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஒர்க் அலாட்டட் டு அதர் ஆடிட்டர். உனக்கு கொடுத்த வேலைக்கு மட்டும் தான் நீ ரெஸ்பான்சிபிள். அதர் ஆடிட்டருக்கு கொடுத்த ஒர்க்குக்கு நீ ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல. ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கு. அது எந்தெந்த ஏரியாங்கிறது முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க, அவருக்கு தான் இது அசைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஒர்க் வந்து இந்த ஆடிட்டருக்கு தான் அசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சுன்னா இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, இதுல இருந்து கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலா வந்து சம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்டர்கோ பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ப்ராக்டிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொஸ்டினா கன்வெர்ட் பண்ணி கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் ஒர்க் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர். இண்டிவிஜுவல் ஒர்க் வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டருக்கு அலாட் பண்ணிருந்தா அந்த ஒர்க்குக்கு தான் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகேவா? அதர் ஒர்க்கு வந்து அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, தட் இஸ் இன்டிவிசிபிள். ஓகே, இன்டிவிசிபிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் ஜாயிண்ட்லி அண்ட் செவரல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபாலோயிங் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. ஒர்க் நாட் டிவைடட் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். ஒரு சில ஒர்க் வந்து நாட் டிவைடட் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். எல்லா ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸுமே இந்த அன்டிவைடட் ஒர்க்கை வந்து செக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்னலாம் அன்டிவைடட் ஒர்க்கா இருக்கும் மோஸ்டா? எந்தெந்த ஒர்க்லாம் வந்து நாட் டிவைடட் அமாங் த ஆடிட்டர்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு கலெக்டிவ்லி, எல்லாருமே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன ஒர்க்கு? அப்டைனிங் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்றது, பின்ன அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது, அதை செக் பண்றது, ஸ்டாச்சுட்டரி ரெகுலேட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து அப்ளை பண்றது. அது எல்லாமே வந்து ஒர்க் இஸ் நாட் டிவைடட் அமாங் த ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, எல்லா ஆடிட்டருமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஒர்க். ஸோ டிசிஷன் டேக்கன் கலெக்டிவ்லி ரிகார்டிங் காமன் ஏரியாஸ். காமன் ஏரியாஸ்னா ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி, காமன் ஆடிட் பிளான். ஓகே, எல்லா ஆடிட்டருமே சேர்ந்து தான் வந்து ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் டைமிங் ஆஃப் த ஆடிட்டையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஆல்சோ பிளானிங் அண்ட் ஆடிட்டை பிளான் பண்றதும் அவங்க வந்து கலெக்டிவா தான் பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ in case of joint responsibility, auditor is responsible for work is not divided among the எந்த ஒர்க்லாம் வந்து நாட் டிவைட் பண்ணாம வச்சிருக்காங்களோ அன்டிவைடட் ஒர்க்குக்கும், அப்புறம் வந்து டிசிஷன் டேக்கன், ஓகே, கலெக்டிவா வந்து டிசிஷன் எடுத்ததுக்கும் அவங்க இது பண்ணணும். மேட்டட் பாட் டு ஆல் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அட்டென்ஷன் பை ஒன் ஆடிட்டர் அண்ட் அக்ரீட் அப்பான் பை ஆல் த ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, ஏதாவது மேட்டர் வந்து சம் மேட்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கம்யூனிகேட்டட் டு த ஆல் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். எல்லா ஆடிட்டரோட அட்டென்ஷனுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு மேட்டரை வந்து எல்லா ஆடிட்டரும் ஜாயின்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, எனி மேட்டர் அஃபெக்டட். ஓகேவா? அதை வந்து எல்லா ஆடிட்டருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த மேட்டர் வந்து ஒரு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மேட்டரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்ஷூரிங் தட் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளை வித் ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்யர்மெண்ட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்யர்மெண்ட் படி இருக்கா இல்லைங்கிறதையும் என்ஷூர் பண்றதும் எல்லா ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வெரிஃபைங் த ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் பிரசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஸ் பர் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க். அதான் ஏற்கனவே சொன்னதான். எல்லா ஆடிட்டரோட ஒர்க் நாட் டிவைடட்னா அதுல வந்து அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் படி தான் பிரசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்களான்னு பார்க்கறதையுமே வந்து
எல்லா ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப்புறம் என்ஷூரிங் த ஆடிட் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளைஸ் வித் ரிலவென்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் அண்ட் ஸ்டாட்யூட். ஓகே, ensuring audit report complies with relevant standards on auditing. Okay, புரிஞ்சுதா? work is not divided எங்கங்களா? work is not divided, jointly responsible in case of work is not divided among the auditors. அப்புறம் வந்து என்னது? அப்புறம் என்னது? significant matter identified by the one joint auditor communicated to the all the auditor, all the attention has been taken by all the joint auditors. Also decision taken by all the auditor, examples overall audit strategy and also audit plan. Okay, in case of applicable financial reporting framework also preparation and presentation of financial statement prepare பண்ணத verify பண்றதும் all the auditor ஓட responsibility. Also statutory requirement வந்து comply பண்றது for preparation and presentation of financial statement. Okay, ensuring audit report complies with relevant standards on auditing and statutes. Okay, ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்து கம்ப்ளைஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங் வந்து என்னது? ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணணும்னு எஸ்ஐ 200ல ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஆடிட்டர் படி ஆடிட் ரிப்போர்ட்டும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் பர் 700. ஓகே ஓகே, ஆஸ் பர் 200 அண்ட் ஆஸ் பர் 700 ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். ஓகே, ரிலவென்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் எல்லா ஜாயிண்ட் ஆடிட்டரும் ரெஸ்பான்சிபிள். இண்டிவிஜுவலா ரெஸ்பான்சிபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒர்க் அலாட்டட் டு த இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர். ஒரு ஆடிட்டருக்கும் என்ன வந்து ஒர்க் ஏரியா அசைன் பண்ணியிருக்கோமோ பேஸ்ட் ஆன் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா, பீரியட் ஆர் அசட், லைபிலிட்டி, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த பேஸ்ல வந்து அலாட் பண்ணியிருந்தா அந்த ஒர்க்குக்கு மட்டும் தான் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள். இன்கேஸ் ஒர்க் இஸ் நாட் டிவைடட், அப்புறம் வந்து கலெக்டிவ் டிசிஷன் டேக்கன், அப்புறம் வந்து மேட்டர் டு த brought to the attention of the auditors, அப்புறம் வந்து அக்செப்டட் பை ஆல், அப்புறம் ரெகுலேட்டரி ஸ்டாச்சுட்டரி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கிறது கம்ப்ளை வித் statutory and regulatory requirements. Also verifying the applicability of applicable financial reporting framework. அப்புறம் audit report complies with the relevant standards on auditing and statutes. Okay, audit reporting in case of joint audit, common report. Generally joint audit is used a single audit report with a common conclusion and common opinion. Most of the cases வந்து எல்லா joint auditorரும் வந்து generally joint auditors issue a single joint audit report. Okay, single joint audit report issue பண்ணுவாங்க. If there is any disagreement, this is also one important question. Most of the time வந்து questionல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, single joint audit report தான் issue பண்ணணும். In case of any disagreement with the joint auditors, எனக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஒப்பீனியன்ல. ஓகே, மெட்டீரியாலிட்டி வந்து பேஸ் வந்து வேறையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ எனி டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இஸ் ஃபவுண்ட், தென் a joint auditor is not bound by majority of the opinion. ஓகே, கொஸ்டின்ல வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஒப்பீனியன் வந்து 2 ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஒரு 3 ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்களா, அதுல ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் வந்து டிஸ்அக்ரிமெண்ட் பண்றாரு அப்படின்னா வந்து செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அவர் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட என்ன பண்ணணும், அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல மென்ஷன் பண்ணணும். சரியா, அதான் சிம்பிள் கேசஸ். நாட் பவுண்ட் பை யூஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி பத்தி கிடையாது. இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஃபரன்சஸ் of opinion on any matterல எதுவா இருந்தாலும் சரி, the disagreeing auditor can issue a separate audit report. Okay, audit report வந்து செப்பரேட்டா இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் in case of disagreeing the auditor. ஓகே, ரெண்டு பேர் வந்து காமன் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணணும்னு நினைச்சா காமன் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எத்தனை ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தியும் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் கொஸ்டின் கேட்கல. 4 ஆடிட்டர் இருக்காங்க. 2 ஆடிட்டர் வந்து மூணு ஆடிட்டர்ஸ் வந்து சேம் ஒப்பீனியனுக்கு அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஆடிட்டர் மட்டும் அக்ரி பண்ணல அப்படின்னா எத்தனை ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணும்? 2 ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணும். ஓகேவா, இன்கேஸ் 4 ஆடிட்டருமே செப்பரேட் ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்கன்னா 4 ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணணும். ஓகே, ஆல்சோ மென்ஷன் இன் த ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் கிளியரா வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஒப்பீனியன் வந்து செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இன் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப் ஆஸ் பர் எஸ்சி 706. ஓகே, 706 படி என்ன அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப்னா என்ன? அது which is not disclosed or presented in the financial statement. அப்போ இந்த மேட்டர் வந்து not presented or disclosed in the financial statement. இது வந்து ஒரு ஆடிட்டரோட ரெஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, அதர் ஆடிட்டர்ஸும் வந்து ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எஸ்ஐ 706ல இதை இன்க்ளூட் பண்ணணும். சேம் கண்டென்ட் வந்து எஸ்ஐ 706லயும் இருக்கும், என்னென்னலாம் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல வரும் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, இங்க படிச்சுட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸோட படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். என்னென்ன
செப்பரேட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். செப்பரேட்டா வந்து சிங்கிள் ஒப்பீனியன் தான் கொடுப்பாங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் ஆடிட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்னா காமன் ஒப்பீனியன் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட், சிங்கிள் ஆடிட் ரிப்போர்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இஃப் எனி தேர் இஸ் அ டிஸ்அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர், நாட் பவுண்ட் பை த மெஜாரிட்டி, வியூஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி வந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, எவ்ரி ஆடிட்டர் வந்து யாரெல்லாம் டிஸ்அக்ரி பண்றாங்களோ அவங்க செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணா இன் சச் a case each joint auditor report should make a clear reference to other joint auditors report. Such reference shall be made under the heading other matter paragraphல வந்து நாங்க வந்து 4 ஆடிட்டர் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் வந்து டிஸ்அக்ரி பண்றாரு, அவர் வந்து அத வேற ஒரு ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண இருக்காரு, அதையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசர்ஸ்க்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்றோம். அதான் இன் அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப். Coordination among joint auditors. Proper coordination among joint auditors is essential for the smooth conduct of an audit. ஆடிட் வந்து கோஆர்டினேஷன் இல்லைன்னா வந்து எந்த ஒர்க்குமே வந்து ஒழுங்கா பண்ண முடியாது. கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து மோஸ்டா கோஆர்டினேஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, communication. If any matter is identified that affects the work of other joint auditors, example, significant findings, misstatements, controls, deficiencies, it must be communicated to them before the audit report date. Okay, before the audit report date வந்து ஏதாவது significant matter-ஓ, significant findings-ஓ, significant misstatements-ஓ, control deficiency identify பண்ணிருந்தா control deficiencies மேனேஜ்மெண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஒரே ஒர்க் பண்றப்போ மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாதான் வந்து எந்தெந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தாதான் வந்து அவங்களுமே வந்து ஒர்க்கை வந்து ப்ராப்பரா பண்ண முடியும். ஸோ எதையாவது significant findings, statement, the control deficiencies identify பண்ணிருந்தா it should be communicated to the joint auditors, among the joint auditors. Okay, reliance on work. Each joint auditor can rely on work of other joint auditors and is not required to review their work in detail. ஓகேவா, எல்லாருமே வந்து நீயும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், நானும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், என்னோட ஒர்க்கை வந்து நீ ரிலே பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, 2 பேருமே வந்து ஐசிஐயோட இதுல இருந்தா குவாலிஃபை ஆகி வந்திருக்கோம். ஓகேவா, ரிலையன்ஸ் வந்து ட்ரஸ்ட் தான். ஓகே, எல்லாருமே குவாலிஃபைடு பர்சன். ஒருத்தவங்களோட ஒர்க்கை வந்து நான் வந்து திரும்ப ரிவ்யூ பண்றேன் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. EQCR அப்பாயிண்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்றது ஓகே. ஓகேவா, என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ்குள்ள ரிவ்யூ பண்றது ஓகே. என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸோட ஒர்க்கை என்கேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிவ்யூவர் ரிவ்யூ பண்றது ஓகே. அது எஸ்கியூசிவ் 1. ஓகேவா, இதுவே வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் பண்ண ஒர்க்கை வந்து ரிலே பண்ணணும். அதை வந்து செப்பரேட்டா வந்து ரிவ்யூ பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா, இன் டீட்டெயிலா அந்த ஆடிட்டர் பண்ண ஒர்க்ல தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணா என்ன ஆகும், கோஆர்டினேஷன் குறையும், ஜாயிண்ட் ஆடிட் வந்து பர்பஸ் சர்வ் ஆகாது. ஓகேவா, ஸோ ஈச் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் கேன் ரிலே ஆன் த ஒர்க் ஆஃப் அதர் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் அண்ட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ரிவ்யூ ஆஃப் தியர் ஒர்க். ஓகேவா, கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும், ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், ரிலையன்ஸ் ஆன் த ஒர்க் இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் வந்து கோஆர்டினேஷன் அமங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் அண்டர் SA 299. Engagement partner role. Engagement partner and key engagement team member from each joint audit firm should be involved in planning. ஓகேவா, ஆடிட் பிளானிங் பண்றப்பயே வந்து ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் பார்க்குறோம். என்னன்னா, என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னரும் எல்லா ஆடிட் ஃபார்ம்ல வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பார்ட்னர் சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு, கீ என்கேஜ்மெண்ட் டீம் இருப்பாங்க, எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வந்து ஆடிட் பிளானிங் பண்ணணும். ஓகேவா, ஆடிட் பிளானிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, as per planning the audit of financial statement as per SA 300 படி என்னன்னா, joint auditor must jointly establish the overall audit strategy as required under SA 300. okay, next, joint audit plan. Prepare a joint audit plan based on the audit strategy. Okay, a joint audit plan must be developed before starting the audit, addressing the division of audit areas. okay, பிளான் பண்றப்பவே வந்து இந்த ஆடிட்டருக்கு இந்த ஏரியா அசட்ஸ்லாம் இவங்க செக் பண்ணணும், லைபிலிட்டிஸ்லாம் இவங்க செக் பண்ணணும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் இவங்க செக் பண்ணணும், இன்கம்ஸ்லாம் இந்த ஆடிட்டர் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இல்லைன்னா ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா பேசிஸ்ல பண்ணலாம், இல்லை யூனிட் பேசிஸ்ல பண்ணலாம். ஓகேவா, அதெல்லாம் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க், யார் யாருக்கு எந்தெந்த டிவிஷன் பார்க்கணும் அதை வந்து டூரிங் த ஆடிட் பிளான் அப்பயே வந்து டிசைட் பண்ணிருக்கணும். இட் ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டட். ஓகே, ஆடிட் பிளான் வந்து என்னது, மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணுங்கிறதும் இருக்கு. ஓகேவா, ஆடிட் பிளான் பண்ணிட்டு அந்த ஆடிட் பிளானை வந்து கம்யூனிகேட்டட் டு TCWG அண்ட் ஆல்சோ டு த மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா, ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட் டீமோட ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ், ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் டீமோட ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து பிளானிங் ஸ்டேஜ்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும். கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்
to guide the engagement team. Significant factors among the joint auditors-ஐயும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும். ரிசல்ட் ஆஃப் preliminary engagement activities, ரிசல்ட் ஆஃப் இனிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணியிருப்போம். என்னன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் செக் பண்ணுவோம், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டி அண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல், அது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்போம். அதோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஆல்சோ அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் த என்கேஜ்மெண்ட், ஏதாவது எக்ஸ்பர்ட் தேவைப்படுறாங்களா, இல்லை வேல்யூவர், ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவர், அப்புறம் அதர் ஒர்க்ஸை வந்து யூசிங் த ஒர்க் ஆஃப் அதர் ஆடிட்டர் ஆர் எக்ஸ்பர்ட், அந்த ஏதாவது ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது, ஆர் அடிஷ்னல் டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ், ஓகேவா, அது ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா அதுவுமே வந்து ஆடிட் பிளானிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா. ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட், ஈச் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் மஸ்ட் அசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் மெட்டீரியல் மிஸ்ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கம்யூனிகேட் டு த அதர் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் படி எப்போ பண்ணுவோம், ஆஸ் பர் SA 315 படி ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் இன் இன்டர்னல் கண்ட்ரோலையும் செக் பண்ணுவோம், அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த என்டிட்டியோட என்விரான்மெண்ட்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸை வந்து கம்யூனிகேட் டு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ், த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஷுட் டிஸ்கஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் த நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் காமன் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக அலாட் பண்ண ஏரியாஸ். ஓகேவா, ரெண்டு ஏரியாஸ்லையுமே வந்து காமன் ஏரியாஸில் என்னென்ன இருக்கு ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும், அப்புறம் நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறதையும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும் with the other joint auditors. Okay, next is engagement and management letters. Joint auditor must obtain a common engagement letter agreeing on the terms of the engagement as per SA 210. Okay, இது வந்து MCQ ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டரும் தனித்தனி என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் போடணுமான்னு கேட்டா தனித்தனி என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் தேவையில்லை, ஒன்லி ஒன் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் இஸ் ரெக்வயர்ட் in case of joint audit. And management representation letter regarding management responsibility as per SA 580. Okay, காமன் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர், ஒரு ஆடிட்டர் வந்து தனித்தனியா செப்பரேட்டா வந்து ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை சொல்றதுக்கான ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து காமனா இருக்கலாம். ஓகே, ரெண்டுமே என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் அண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் ரெண்டுமே வந்து காமனாக தான் இருக்கணும் ஃபார் ஆல் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, ஒர்க் அலோகேஷன், the work allocation among joint auditor must be documented and signed by all the joint auditor and communicated to TCWG. work allocation தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு SA 260ல படிச்சோம். ஓகேவா, ஆடிட் பிளானிங், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு. ஓகே, இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டா இருந்ததுன்னா it should be documented and signed by all the joint auditor and communicated to TCWG about the work allocation. ஓகே, என்ன SA 299ல என்ன பார்த்தோம், SA 299 அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்ன, ஆடிட்டர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, அவங்களுக்கு எப்படி வந்து கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும், அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்டிங் இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட், என்னென்னலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்க டிஸ்அக்ரிமெண்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க, நாட் பவுண்ட் பை த வியூஸ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி. ஓகேவா, மெஜாரிட்டியோட வியூஸ், ரெண்டு பேர் வந்து ஒரே ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ஆடிட்டர் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாருன்னா ஒரு ஆடிட்டர் வந்து செப்பரேட் ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகேவா, கோஆர்டினேஷன் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்கணும். ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன், என்கேஜ்மெண்ட் டீமும் வந்து பிளானிங் ஸ்டேஜில் பிளான் பண்ணணும், ஓவரால் ஆடிட் ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம். சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அமாங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸையும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கணும். ரிசல்ட் ஆஃப் preliminary அசஸ்மெண்ட் பண்ணதையும் சொல்லியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசோர்சஸ் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுதுன்னா அதையும் கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கணும். ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறப்போ டிஸ்கஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் த நேச்சர், டைமிங், எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆடிட் ப்ரொசீஜர் இன் காமன் ஏரியாஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்ன செப்பரேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஒர்க் அலோகேட்டட் டு த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். ஓகே, என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லெட்டர் ரெண்டுமே வந்து காமனாக தான் வாங்கணும், செப்பரேட்டா வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஸ்டின் MCQல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. காமன் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் அண்ட் காமன் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் ரெண்டுமே காமனாக தான் இருக்கணும். ஆனா ரிப்போர்ட் வந்து காமனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகேவா, டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் வந்து காமனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. காமன் ரிப்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணாம இருந்தா செப்பரேட் ஒப்பீனியன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம்னா அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல as per SA 706 படி should be ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகேவா, ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் அதர் ஆடிட்டர்ஸோட ரிப்போர்ட்ஸை படி ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதர் மேட்டர் பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்கணும். ஒர்க் அலோகேஷன் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அண்ட் சைன்டு பை ஆல் த
joint auditors. Also communicated to TCWG. That's it. Okay. Part 1 is completed. I'll upload the question discussion after 1 or 2 hours. Okay. That's it. Thank you. Stay consistent. Success will follow you. Thank you.